Okay, then the graph of the line is this line, and the, لحظة واحدة. The intersection point of the two graphs يعني تاني عشان تزعل اللي لسه داخل. The first is x minus 5 and the second يعني consider that you have two functions, one of them is f of x which is absolute value of x minus 5 and graph it, and this is a graph of it, and another one which is g of x equals 2x plus 3, and this represented graphically by a straight line as an x-intercept and y-intercept and slope. So the graph of this one is the vertex is 5 and 0. Okay, رسمناها قبل كده يا استاذ علي اهو. The vertex is 5 and 0 and y-intercept 0 and 5, and the graph the absolute value function. The second one will be 2x plus 3. 2x plus 3, y-intercept is 3 and x-intercept is negative 3 over 2 which is negative 1.5. يعني هنا negative 1 وهنا negative 2 ودي negative 1.5 which is the x-intercept. And draw the line and the intersection point between point or points between the line, the graph of the first and the graph of second will be the solution of this equation. يعني هنا اهو كده the value of x at this point is 2 over 3 which is the solution of the تعال من ورا كده شوية. The solution of this one. Okay, again عشان لسه داخلين. Absolute value of x minus 5 equals 2x plus 3. To solve this equation algebraically, remove the absolute value signs and put this expression one time with positive and the second time with negative and find the value of x. The value of x which is negative 8 is refused عشان negative x دي doesn't satisfy the equation. يعني if you put x equals negative 8, negative 8 times 2 negative 16 plus 3 equals negative 13, the absolute value equal negative, then this solution is refused. Then the absolute value must be positive or 0. The second one, x equal 2 over 3, دي accepted لأن 2 times 2 over 3 plus 3 is positive. And when you graph both of them or divide them into two functions, one of them is f of x and the other is g of x, and the graph each of them separately يعني كده هتفايند الفانكشن الاولى رسمناها upward with 5 and 0 والفانكشن الثانيه linear رسمناها intersection point of them, the value of x at the intersection point of them is the solution of the equation. عشان انت عندك equation you need the value of x يبقى ال 2 over 3 هي دي كده. كمان واحده برضه solve algebraically and graphically. Solve algebraical absolute value of x plus 4 equal 3x minus 4. خليها 6. هنشوف كده x plus 4 and 3x minus 6. To solve the solution algebraically, remove the absolute value signs and put this side into two different signs, negative and positive. يعني هتبقى x plus 4 equal positive or negative 3x minus 6. يعني x plus 4 equal 3x minus 6 or x plus 4 equals negative 3x plus 6. دي transferred this into opposite side with opposite sign. يعني 2x will be 10, then x equals 5. Check the answer, 3 times 5, 15. Minus 6 is positive, يبقى دي okay. The second one, 4x will be 2, then x equals half. This refused. ليه refused؟ بالرغم من انها positive. لان 3 times half 3 over 2 minus 6 is negative. يعني if you substitute this one تبقى 3 times half minus 6 is negative. يبقى refused. اوكي؟ ادي اول حاجه. ده the algebraic solution
which is x equals 5 هو ده satisfied the equation. اوكي حتى لو عملت 5 plus 4 5 plus 4 equals 9 3 times 5 15 minus 6 equals 9 ده same. طيب what about the algebraic solution؟ ركز يا سيدي اللي لسه داخلين دلوقتي الاساتذه. algebraic solution نمتوا تاني صح؟ وعلى الجزء اللي دخل نام ان شاء الله يا استاذ علي الجيزي. صح. ايوه the first one the vertex is negative 4 and 0 1 1 3 1 4 1 negative 4 and 0. okay and y-intercept 0 plus 4 is 4 0 and 4. هنا 4 units right and 4 units up make it 4 units left and 4 units up to find the point or at the A or on the line اهو ثانية ايه ده okay this is the graph of the absolute value part اللي هو دي الفانكشن الأولى. اتفقنا ناخد f of x equals the absolute value of x plus 4 and the g of x will be 3x minus 6 minus 6 1 2 3 4 5 6 دي كده بتاع ده الاكس انترسبت الواي انترسبت سوري x intercept will be 2 1 2 and grab the line ماشي دي كام دي قلنا equals half. اوكي بس نشيل الرسمة دي كده. ايوه قلنا x intercept will be 2 and y intercept equals كذا graph the line تبقى اعتقد كده. اوكي the intersection point at this one اعمل كده perpendicular عليها you will find x equals 5 ال5 اهي and this is the solution. مفهوم يا شباب؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بسرعه بصفات حضراتكم ما حضرتوش الحصه بتاعت يوم الثلاث فاشرح بسرعه جدا مساله على الجراف مع ان مش هيكفي كل ده بس هنشوف بسرعه. مساله على الجراف بيقول y equals x squared minus 2x minus 8 فاكرين دي احنا عامله كده اهو. طبعا السيشن 6 هيطلع 4 by factorizing يعني and negative 2 and the graph will be مثلا like this one pass through negative 8 and this vertex is at 1 and negative 9 ده الجراف العادي. لكن لو قلنا y هاخدها بلون تاني لو قلنا y equals absolute value of x squared minus 2x minus 8 هيبقى الجراف هعمل كده اهو. كله يركز بقى ادي نيجاتيف 2 وادي 4 وادي الجزء ده جميل قوي اهو محدش كلمه وادي الجزء ده محدش كلمه but the part under x-axis which is negative will move from negative 8 to positive 8 لان دي absolute value يبقى هنا اهو positive 8 والجراف هيبقى عامل كده. حد فاهم حاجه؟ يعني ده تبقى دي instead of 1 and negative 9 it will be 1 and 9 the vertex because the negative part will convert it into A will be converted into A into the positive part يعني convert the negative part into the positive part because this
the absolute value. Okay. طيب if the equation is x squared minus 2x minus 8 equal 3، هنقول ايه هنا؟ هنقول x squared minus 2x minus 8 equal 3. وياسين كده عملنا لنا على بتاع ده الكالكوليتور، هيعمل لنا دلوقتي x squared minus، ده لو كان صح minus 2x minus 11 equal 0. find by using formula or mode 5 3. شوف الاكس بكام والاكس بكام بسرعه يا جماعه. وهنا 2x squared minus 2x minus 8 equal negative 3. هتبقى x squared minus 2x minus 5 equal 0. find x and x. شوف x بكام واكس بكام بسرعه. انتوا صحيين ولا ايه؟ في الأول هتطلع واحدة 4.4 4 ايه؟ 4.4 4.4 ونيجاتيف 2.4. نيجاتيف 2.4. الله ينور عليك. واللي بعديها والتانية يطلع واحدة 3.4 والتانية طلعت نيجاتيف 1.4. نيجاتيف 1.4. بصوا يا سادة، how many solutions؟ 4 solutions. هو عايز الايكويشن دي the first الابسولوت فاليو، the absolute value function، يعني اعتبر ان دي f of x equals the absolute value of x squared minus 2x minus 8 and g of x equal 3. فين ال 3 يا جماعه؟ ادي ال 3 يا شباب. اللون ده؟ لا بلاش اللون ده، ناخد اللون الجميل ده ولا جميل 3 ونعمل لاين equal 3. اللاين ده بقى اسمه y equal 3. y equal 3. how many solutions؟ واحد اهو، الثاني اهو، الثالث اهو، والرابع اهو. فين الرابع؟ 4.4. ادي 4.4. والثاني اللي قبل الفور 3.4. 3.4. والثاني النيجاتيف اللي قبل النيجاتيف 2 اهو نيجاتيف 1.4. واللي بعد ده نيجاتيف 2.4. and these are the solutions. يبقى 1 2 3 4. فين السوليوشنز هنا؟ the values of x at the intersection points of the two functions. اللي هو we considered الايكويشن دي كلها as two functions. The first one is one branch of f of x equal absolute value of this expression, and the second one is g of x equals 3, which is a constant function, is represented graphically by a straight line parallel to x-axis and passes through 0 and 3. You will find the number of intersection points, maybe 4, maybe 3, maybe 2, maybe nothing. ممكن ما فيش. اوكي. يبقى هنا الفور سوليوشنز اهم. اوكي. ماشي يا شباب. هنحل كذا مسألة. solve algebraically اهو solve algebraically and graphically. Number 1, absolute value of x minus 1 equal 3x plus 4. Number 2, absolute value of 2x plus 4 equals x minus 3. Number 3, absolute value of x squared minus 3x minus 4 equals 1. نحل دول لو سمحتوا. يعني نعملوا فايل على الواتس سموه هوم ورك اللي هو الاونلاين، بس اكتبوا جريد 11 هوم ورك عشان يفرق عن جريد ايه 10. اوكي. واحد بس فيكم يعمل بغدادي، تعملوا ولا تعبت؟ ماشي حاضر مستعمل. جريد 11 لازم تكتب جريد 11 هوم ورك. ماشي حاضر مستعمل. جريد تعمل كل الكلاس يعني. اوكي كله. تمام. ونعمله دوت ان شاء الله. و